Major, sir. Open it up, sir. Stand back. Give us some room here. Stand back. Back, back. Люди, поможете, молим вас, поможете, još je živ. Još ga možete spasiti. Molim vas, molim vas. All right. Okay, take some water. In early April 1945, as the American 3rd Armored Division was advancing towards Mittelbau-Dora, Hans Moser was a transport leader during the evacuation of the prisoners from the camp. The largest atrocity of this death march occurred on the 13th of April 1945 in the area of a town called Gardelegen. Out of 4,000 prisoners who arrived here, more than 1,000 were too weak or sick to continue marching any further. After they were forcibly taken into a large barn, the SS guards barricaded the walls and set fire to gasoline-soaked straw. 1,016 inmates were burned alive, suffocated, or shot by the SS as they tried in desperation to escape by digging under the barn's walls. This inhumane tragedy became known as the Gardelegen massacre. When on the following day the US 102nd Infantry Division entered Gardelegen, they were horrified. Dead bodies were everywhere while the barn was still smoldering. All right. Had a little bit of a hiccup with the music, but we'll figure that out. So yes, the Gardelegen massacre, it's not something that we hear about a lot, but we believe we have exclusive photographs from this part of history, and I'm trying to get everything set up. We're looking good. I think we're looking good. Okay, let's see. Let's bring in our co-hosts.
GP, are you there? Yes, Yam. Yes. I'm All right. How we doing, GP? Comment ça va? Comment ça va bien? Oh, we have problems every now and again, but that's okay. Maybe you guys reboot if you have to. I've lost our. This is we're broadcasting all the way from the south of France to Chicago. French connection. I'm going to say reboot. Maybe they need to reboot. All right, and then I'm going to boom. This is the website. All right, and it's a record of the World War II GIs, the spearhead, 3rd Armored Division that made its way from Normandy through the German defenses at the French-German border, and then there was this major attack, the Battle of the Bulge, and this website has 114 photographs documenting this incredible time in history. Okay, this is what I want, right? Okay, we're learning this new setup here. All right. So I still don't have GP in the house. Maybe they need to reboot, if you can hear me. This happens every now and again where we get a little bit of technical difficulties. But so we are sending packages to the, let's see if we can get our packages going here. Let's see, so we sent some, this is what I wanted to talk to GP about. We sent some packages to some photos to Donald Trump, baby. Yeah. Come on. So there was a special part of this memoir that we sent to the White House, and so we're very excited. We want to see what is up, and GP, I'm sure, will be with us soon. And so one of these photos from the website will be in the hands of the people at the new administration. And we know that Donald Trump is very pro-Israel, so it will be a great sort of way for us to make a connection. And our whole goal here is to sort of fill in the story, fill in this story of this website, which is here. All right, I'm getting used to our new setup. Okay, I think they're back. Do we have a liftoff? No. No bronze pop-up. Yes?
Okay. Looking good. I hear a female voice. Is that Jean in the house? Yeah, it's me. All right, Jean is here. It's a full house. Fantastic. Okay. All right. Great. So, GP, s'il vous plaît, this is your site, 114 photos. Oui, C'est 114 la photos. mémoire de ton grand-père. Oui, de mon arrière-grand-père. C'est comme une mission. It's just like a mission, you know. Yes. C'est une mission de continuer le travail de notre arrière-grand-père et de faire d'autres recherches avec les moyens maintenant que nous avons. Voilà, c'est ça. Cet album, c'est un moyen de se rapprocher des gens qui ont vécu cette période aussi, parce qu'il en reste. C'est une façon de communiquer la mémoire, de transmettre la mémoire. C'est un travail très intéressant. Moi, si un soldat américain avait une photo de mon arrière-grand-père, je serais très content de le savoir. Donc, je pense que c'est pareil, il faut se mettre à la place de l'autre. Tu vois, c'est ça le truc. Donc oui, on continue le travail, on fait connaître l'album, on constitue un catalogue pour proposer des expositions. Ça va mettre un peu de temps, mais oui, on travaille vraiment sur ces photos et on recherche vraiment des informations et on a envoyé une photo à la Maison Blanche. We gotta give it up, man. Photo to the White House. That's pretty exciting. And so you sent one of the photos, right? It looks Yes. big. Yes, It format looks A2, 60 by 45. Whoa, 60 centimeters by 45 centimeters. That's like 3 foot by 2 foot Yes. With inches. n'oublions jamais.fr on the side. Awesome. Is it in a frame? In a Dans un cadre. Oui, dans un cadre American Box. un C'est dans cadre, oui. un American Box, ouais. Frame. Oui. Frame sticker. Donald Trump White House 1600 Pennsylvania, and that is outstanding. With man. a letter inside. With a letter? Ouais, Okay. I signed the letter. Awesome. And Nous avons marqué. which photo? Which Bah, c'est quel- cette photo là, cette photo avec Cette photo. PWOD80, oui, c'est ça. C'est cette photo Ok. qu'on a envoyée. Big Smile 2024, Big Cigar. Big smile, big cigar. So, speaking of the big smile and the big cigar, Gene, And are you with there? Vas-y. These are our guys, right, Gene? Yes, we would like to know who they are. Où sont les cigars là? En français. Who are these? They seem like actors, you know. Yes. Look at the picture. In a movie, in a real Eh life ouais, movie. oui, exactement. And so our reason for this broadcast is to bring names and stories to these faces. And the website is up there, so if anybody's looking at this broadcast and saying, "Oh my goodness, these faces look familiar," this is why we're here. So I would like to sort of, GP's an expert on this, and me and Gene are not as well informed as GP. Peut-être GP
Appliqué. Where is it? The Gardelegen massacre, the Mittelbau-Dora concentration camp. Let's see if I can get a screen share going on here with, right? So this is sort of the area that we're talking about, this part of World War II. So, s'il vous plaît, GP. Tu veux que je parle de Mittelbau-Dora, Mittelbau? Oui, s'il vous plaît, Oui, exactement. alors, les photos que nous avons sont les photos de bâtiments qui, en fait, ont été bombardés par les Alliés. Et les déportés qui étaient à l'intérieur des bâtiments étaient pratiquement morts. C'est un endroit où les Allemands déplaçaient les personnes en fin de vie qui ne pouvaient plus travailler. Et ce bâtiment a été bombardé par les Alliés. Et parce qu'il y avait plusieurs sites à Mittelbau. Ça, ce sont les photos que nous avons. Et c'est vrai que c'est l'endroit où étaient assemblés, en fait, les V2. Parce que les moteurs étaient testés, ils fabriquaient les moteurs, ils les testaient à Mauthausen, à Gusen. Gusen en Autriche, in Austria. Et les moteurs étaient testés là-bas. C'était toute une... Mittelbau-Dora était just a part of a group of camp, of works camp. Yes, for the fabrication, le V2. Oui, c'était la chaîne, une chaîne de montage avec plusieurs camps. Chaque camp avait sa spécialité. Et à Dora Mittelbau, parce que l'usine a été déplacée à Dora parce qu'avant, elle était à Peenemünde. Peenemünde, c'était en Norvège ou Finlande. Et Peenemünde a été bombardée par les Alliés. Et donc, les Allemands ont fait creuser des tunnels à Mittelbau par les détenus pour reconstruire la fabrication des V2 parce qu'il leur fallait un site de fabrication. C'est Nordhausen. La ville, on dit Mittelbau, mais Mittelbau, c'est le milieu, mais la ville, c'est Nordhausen. And what we have here is a Wikipedia photo of Mittelbau-Dora. Non, Gardelegen. Gardelegen. And they burnt 1,000 prisoners alive. And so this is part of our record, and we believe we have the very first photos of in GP's grandfather's memoir. We believe that GP has the very first photos of this horrible event. And what you have here on the left is the troops that came after the discovery of the concentration camp. Mais tu sais, Liam, oui. Tu sais, ces photos, nous les avons parce que c'est l'addition de plusieurs initiatives. C'est grâce à la voisine qui travaillait chez Kodak, c'est grâce aux soldats américains qui a permis à mon grand-père d'en récupérer. C'est tout ça. Mon grand-père, c'est la fin de la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience. Tu comprends? Et mon grand-père, oui, grâce à son passé de militaire, a récupéré ces photos. Mais c'est grâce à un Américain, c'est grâce à une Française qui travaillait chez Kodak. C'est grâce à... Il y a beaucoup de gens, en fait, sur la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience tout de suite. Tu vois? C'est l'amitié franco-américaine. Oui. Ben oui, c'est ça. And Gene, you have both Gene and I are not experts, but do you have anything to add? Gene's feeling a little bit under the weather. Do you have anything to add, Gene? Non, mais je serais tellement contente qu'il y ait des gens qui reconnaissent leur famille sur les photos et qu'on ait des contacts. Ce serait vraiment formidable. Oui, des contacts. Contacts, pouvoir parler avec des gens. La culture, c'est des rencontres, comme dit un ami. La culture, c'est des rencontres.
il faut rencontrer des gens, il faut, voilà, ça participe à... ce sont des Américains qui ont pris des photos. Les archives de l'armée à Vincennes, on a une historienne qui nous a dit que l'armée américaine avait emmené tout ce qu'ils avaient fait, tout leur matériel photographique et tout ça. Il y a très peu de choses archivées en France. C'est pour ça que c'est très bien ce que tu nous permets de faire, parce que tout est rentré là-bas, tout est là-bas, ça concerne vraiment l'armée américaine, le peuple américain. Et en plus, les Américains, les Russes ne pouvaient pas... les Russes n'avaient rien à filmer, et puis ils n'avaient pas de matériel photographique, ils sont arrivés comme ça, la percée. Mais les Américains, c'est les seuls qui ont pris tout de suite l'initiative de filmer à partir du 4 avril, à partir de l'ouverture du hors-de-roof, tout de suite. Alors les Anglo-Canadiens aussi, les Anglais, les Canadiens aussi, mais vraiment l'armée alliée qui a tout de suite filmé, pris des photos avec beaucoup de témoignages comme ça photographiques, c'est l'armée américaine en fait. Yes, it's a very it's a big story that we're trying to bring light to, and the whole idea is to just keep broadcasting. We are on LinkedIn and YouTube, and pretty soon we'll be on Twitter. So the big three, I think we deserve some applause for the big three, and the fact that we got some shout out to the new administration. And GP's not fooling around. He went direct to the source. So we think that's pretty. Il a dit que t'es allé directement à la source. Ah oui, bah oui, je parle au grand chef indien, moi. C'est comme ça. Nous, dans le courrier, tu sais, nous avons écrit une lettre. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, mais une lettre avec la traduction Google. Et nous félicitons le président Trump pour son élection. Et nous marquons que nous écrivons que cette photo, pour nous, symbolise son élection et notre attachement au peuple américain. Tu vois, on commence comme ça. En plus, c'est sincère. Et après, nous demandons à être mis en relation. Nous expliquons l'histoire de mon arrière-grand-père sur la lettre. Nous disons sur la lettre que mon arrière-grand-père était un vétéran décoré. C'est important pour les Américains, les vétérans, c'est important. Et un vétéran décoré. Et nous expliquons comment il a récupéré cet album, parce que nous sommes honnêtes, hein, et nous demandons à être mis en contact avec des services pour nous aider à trouver des informations sur ces hommes. Awesome. And so you translated it into English? Yes, English with the Google. Really? In English with Google IA. IA, yeah, baby. Awesome. And combien how much in euros pour le 50 euros? To send the photograph, no, 60, 70. 70? Ouais. Yeah, c'est cher. Par UPS, UPS, 3 kilos. 3 kilos? Ouais, 3 kilos. All right. And so I think that's about. Oh, yes. So this is one other thing I wanted to mention, and if I can pull up this source here. I went to the Holocaust Museum, and our next adventure, all right, is we want to do a live broadcast here in the auditorium. They're closing in June, so we'll see if we can put it together. There I am looking with my scarf. Looking French. Do I look French? And it would be great to have our broadcast up there on the screen and have these seats filled with
some of the who's who of Chicago, and maybe we could have people present who are knowledgeable about the Mittelbau-Dora and the Gardelegen massacre, and we could have guests that we could bring on and show on the big screen there and broadcast throughout the world. So that's the update. Jean, did I forget? J'ai oublié quelque chose? No, you're Non. perfect as usual. Non, c'est Ah, bien. C'est perfect une bonne as idée. usual. C'est une très bonne idée d'aller au musée de Chicago. C'est bien ça, Liam. Parce qu'en fait, Merci. nous sommes un peu comme un musée. C'est-à-dire que nous avons conservé, moins qu'un musée, mais nous avons conservé. C'est le même, c'est le même but, c'est conserver la mémoire. Un musée ou un particulier. Tu comprends? Et c'est ça qui peut être Yes. intéressant. C'est parce que des photos de charniers, tous les musées de l'Holocauste, nous avons envoyé un PDF à Washington, tous les musées ont vu des photos de charniers, mais c'est la façon dont les photos sont récupérées, par qui ça a été récupéré, et c'est ça qui fait le lien humain, au-delà de la mort. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui peut être très intéressant, de parler avec des gens qui, eux aussi, conservent la mémoire. Voilà, mais à échelle plus grande, bien sûr, parce que ce sont des musées. Yeah. Mais c'est ça qui est intéressant. Et puis, parce qu'après, je pense qu'eux peuvent nous apporter beaucoup d'informations aussi, parce que ce sont des professionnels. Mais disons que pour des amateurs, nous pouvons, on peut quand même discuter un petit peu de ces photos, de pourquoi on les a gardées dans la famille, parce que c'est ça aussi. C'est pourquoi on garde les choses. Tu comprends? Voilà, beaucoup de gens en France ont jeté après la guerre les photos. C'était horrible. Mais nous les avons conservées. Et il y a toujours une raison. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant si on discute. Pourquoi conserver la mémoire? C'est pas juste pour plus jamais ça. C'est pas juste ça. C'est que quand tu connais ton passé, tu connais ton avenir, et que voilà, il faut toujours se rappeler ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et comprendre, et il faut toujours chercher à comprendre. C'est ça qui est intéressant. Oui, and I had no idea the Gardelegen massacre existed until I was doing research for this memoir, and it's a story that because you had slave labor making the V2 rocket, that we can bring that discussion today. Like they say, the iPhone is made with slave labor in China. So, is this the V2 rocket of today? Are we supporting the same horrors that we, n'oublions jamais, never again? So, this is a discussion that is relevant for World War II and the horrors that happened back then, and it opens up dialogue for discussions of today. So it is, I think, super important. Jean, any dernier mot? Any last words? J'espère vraiment qu'on va un jour avoir des nouvelles de la famille des soldats qui sont venus courageusement nous aider en France. Déjà, excuse-moi, peut-être déjà les 2 qu'on a envoyés à Washington, ça peut ouvrir la porte à d'autres choses, parce que les informations sont là. C'est pour ça qu'on envoie cette photo. Parce qu'elle a raison, Jean. On cherche les informations. Donc là, déjà, cette photo-là, alors soit, on ne nous prend pas au sérieux, mais ça m'étonnerait. Et à ce moment-là, ça peut être le début du fil après à tirer. C'est-à-dire, on peut en identifier 2 grâce à la pancarte derrière. Et après, on retrouve le bataillon, on retrouve, voilà. Et ça peut être très intéressant. C'est peut-être le début du fil d'Ariane, tu sais, quand tu tires le fil, tu vois, c'est peut-être, hop, tout de suite une, et puis après, petit à petit, voilà, j'espère que cette photo va nous permettre ça aussi. Yes, it's important. We have, something to say, a story to tell, and that's what we're doing. All right, guys. Thank you so much, Jean. I hope you feel better. Yes, We're all a little bit under the weather these days,
but spring is coming, and so that's good. So thank you, everyone, for watching. Thank you, Liam. And thank you, guys. Thanks, Jean, GP. Merci, And Liam. we'll see you Merci next tout le time. monde. See you next OK. time. Merci, everyone. Tout le monde. À bientôt.